Wage joare wage joare. Good morning, good evening. Let us start with the opening recitations. Buenos días y buenas tardes. Vamos a comenzar con las plegarias preliminares. Let's see. Give me 1 second. We may have lost our Chinese interpreter. Dice Dr. Lee que aparentemente la intérprete a chino se desconectó. Ahí volvió. She's back, Dr. Lai. Oh, good. Let's see if everything is in place. Manage, yes. Sanje jodan soge jonam la chanchu bardu dane kyapsuji dage jinsu gebe sonam ke drola penche sanje drupra ju sanje jodan chanchu bardu dane kyapsuji dage jinsu gebe sonam ke drola penche sanje drupra ju sanje jodan soge jonam la chanchu bardu dane gyabzu je dage jinsu gebe sonam ke drola penche sanje drupra ju sanje jodan sanje jonam la chanchu bardu dane gyabzu je dage jinsu gebe sonam ke
Drola penche sanje drupra shu ma nang kadang nyampe senchen tamje dewa dang dewe gyundan dembra gyuji dunya dang dunya gi gyudan drawa gyurji dunya mepe dewa dang me drawa gyuji nering chada nidang drawa Danyang la nebra gyuji ma nang kadang nyampe senchen tamje dewa dang Dewe gyundan dempra gyurji, dunya dang dunya gi gyudan drawa gyurji, dunya mebe dewa dhamme drawa gyurji, nering chadang nidang drawa, tanyang la nebra gyurji, ma nang kadang nyampe senchen tamche dewa dang, Dewe gyundan dempra gyurji, dunya dang dunya gi gyudan drawa gyurji, Dunga mebe dewa dang me drawa gyuji nering chadang nidang drawa danyang la nebra gyuji. Now the 7-branch puja. Ahora la plegaria de las 7 ramas. In all the worlds of todos the los 10 Budas, directions reside leones de la raza Tathagatas humana, of the de todas las 3 times. direcciones del Before universo, en each el of you, pasado, lions presente y among futuro, con mi humans, I cuerpo prostrate habla y joyfully mente with llenos de body, devoción. speech, and Ante mind. todos y By the cada uno de power of vosotros me this inclino y brindo homenaje. aspiration to noble deeds, Por el all poder de esta conquerors oración de appear aspiración vividly a las in buenas my acciones, mind. With todos as los many victoriosos bodies aparecen as there are vívidamente en mi atoms in mente all y lands, I multiplico mi prostrate cuerpo to tantas veces all you como átomos hay en el conquerors. universo, In each cada atom uno are Buddhas inclinándose en numberless as postración ante atoms, todos all los in the Budas. midst of En the cada heirs of átomo the residen Buddhas. tantos Thus I Budas como conceive of átomos this hay, Dharmata rodeados de to sus as sucesores, los completely filled Bodhisattvas. with you Así los conquerors in imagino this way, colmando with infinite enteramente el oceans espacio of de la praise realidad. and oceans of Para diverse honrarles, un melodies. I océano sin sing fin the de excellent alabanzas, con qualities los of all sonidos de un you océano de conquerors, distintas and melodías, praise all canto of las you nobles gone cualidades de los to Budas y alabo bliss, a with the todos aquellos best que han ido flowers and best a la dicha garlands, perfecta. best A todos los music, Budas ointments, presento and ofrendas excellent de las flores más parasols, hermosas, finest lamps, bellas and superior guirnaldas, música incense. y ungüentos I offer to perfumados, you los mejores parasoles, conquerors, with las lámparas excellent más garments and brillantes y los best más finos fragrances, inciensos. and A sandalwood todos los powder Budas heap presento high as ofrendas de Mount vestimentas Meru, all exquisitas, wondrous los burnt perfumes más offerings fragantes, perfectly incienso arranged. en I polvo offer to apilado tan you alto como el monte Meru, conquerors these dispuesto en vast and perfecta unequal simetría. offerings to Y luego each las and every ofrendas one of vastas e you insuperables. conquerors. With the Inspirado por mi power of devoción a conviction todos in los noble Budas y deeds, I movido por mi fe en prostrate las and buenas offer to acciones, all you ante todos los conquerors victoriosos me postro all y the hago harmful ofrendas. deeds that I have Todos los actos done with my negativos que haya body, cometido, speech, and mind, motivado por under el the power deseo, of el odio, la desire, hatred, ignorancia, and con mi cuerpo, mis ignorance. palabras y I también con mi confess mente, each and every ante one of vosotros los them. I confieso y rejoice in purifico all the todos y cada uno meritorious de ellos. deeds of all Con el conquerors in corazón the lleno de 10 alegría, me directions, and regocijo the en todos heirs los of the méritos de Buddha. los Budas y de los Solitary Bodhisattvas, realizes you de are los still in training Patekabudas, and de los que beyond, se entrenan and y all de los Arhats que wandering están más allá beings, del you who are entrenamiento lamps y de of the cada ser worlds of the viviente en el 10 universo entero. directions, who have unobstructedly Vosotros que attained sois como Buddhahood through faros the cuya luz stages of ilumina los Bodhi. mundos y que All habéis you recorrido who las are my etapas de la protectors, iluminación para please alcanzar la turn the bodhidad, libre unexhaled de todo wheel of apego, a todos Dharma. vosotros With protectores os palms suplico, together, I girad la earnestly insuperable rueda del beseech Dharma. you who may intend Uniendo to las palmas de manifest mis manos os final ruego, a todos nirvana. los que Please tenéis la remain intención for de as entrar en many el eons as nirvana, there are atoms in the permaneced durante world, tantos for the eones como happiness and átomos hay en el well-being of universo, all para wandering traer beings. bienestar y felicidad a Whatever todos los slight seres virtue that vivientes. may have been Cualquier gathered virtud, por through pequeña que sea, prostrating, que haya offering, acumulado como homenaje, confessing, ofrenda, rejoicing, confesión, requesting, and regocijo, beseeching, exhortación y I ruego, now todo dedicate ello to lo dedico complete enteramente a la iluminación de todos los Bodhi. seres. So je bogi jushi me do dram ri ra lin shi ni de genpa de sanje shindu mingte bulwa ye jogu namda shin la ge war sho kuzun yongso la me tso nam la chinang sansum de shin ni gi jo dalu longju nang si yong she la Lame choki ngotu tseldu so jaso wadang jojing shabada
Jize yirang kushing sowa yi gewa junze dagi jizangpa tamche sope chanchu jirungu om guru dewa dhagini rana mandala prate chaso Samche namki sampada loyi jitra jitawa jechun tumung tepa ye jogi kolo koridu so. Dorje jamban dele naroda mami dabo paru jiten kon kadin sunden sabe lame shasa julama yidan chogyong la soba debzo daki jun julo kya rengi dome samlingen rapai don songyong la kya some kya wado je chang pa jiten kumpo shalo dudu tatu samgyo kyo leme jinji lo ji tu je je nenge me pese nengan sen do de do dobra jen julo hong we jen yu jin no chang sam pe ma kesa don pola ya sen chogyong la dumye Pema june shishu dra kodu kandu mampu koro keki jesu dha drum ge jinji lo ji shesu so Guru pema se de ho men jogi yeke pota ne de sun sanje kungi ngo ni ransen chogu ngon sun ton se ba zawe la me shala so wa de So now we continue with chapter 5, starting from verse 55. So remember that from verses 34 to 58, this is the section that Khenpo Kumpel has identified as summarizing one of the three areas of discipline that bodhisattvas should discipline themselves in. So what are these three disciplines? These three disciplines are the discipline of giving up unskillful actions. So this section from 34 to 58 are very specific, sometimes seemingly kind of minor, but we already discussed, don't underestimate the minor things that he's pointing out, and also, no need to so literally feel like you need to follow exactly literally, but the principles especially. Then as we apply the principles, then more and more we get better and better, so that even one day you might find that, oh, literally I am following what he's saying. Anyway, this section 34 to 58 is the discipline of restraining ourselves from creating negativity. So the first of the three disciplines. Entonces, vamos a continuar con el verso 55 del capítulo 5. Recuerden que desde los versos 34 al 58 es la sección en la que Khenpo Kumpel identificó como el resumen de una de las tres áreas o de las áreas de disciplina de los bodhisattvas, las áreas en que los bodhisattvas deben entrar en términos de la disciplina. Estas tres, ¿no es cierto?, son la disciplina, la primera, digamos, de estas es renunciar a las acciones no hábiles, ¿ya? Desde el capítulo, desde el verso 34 al verso 48. Dice que son cosas menores a veces, pero que no se deben desestimar y tampoco deben ser seguidas literalmente. Estos principios, ¿no? Pero es importante siempre entender y aplicar los principios que están detrás de estas líneas. The second discipline is the discipline of engaging in that which is skillful and that which is virtuous. And the third discipline is a discipline of benefiting
other beings. La segunda de estas disciplinas consiste en comprometerse en actitudes que son hábiles y la tercera es beneficiar a los otros seres. Some of you might notice that this is a variation of another set of three, a very common one, a very basic, fundamental, basic in the sense of fundamental, where the Buddha famously said, to refrain from all negativity, to engage in all virtues, and to subdue or to control the mind, to purify the mind. This is the teaching of all Buddhas. Entonces se dice que es una forma bastante, estas tres, digamos, formas de disciplina son como bastante asiáticas y tienen un fundamento común donde Buda dijo, que son palabras muy famosas, que deberíamos, ¿no es cierto?, para poder reprimir la negatividad debemos someternos, ¿no es cierto?, a controlar nuestra mente y purificarla. Esa es la enseñanza de todos los Budas. So these three Bodhisattva disciplines is a variation of that theme, right? The third one being to subdue the mind. Here, in the context of Bodhisattva discipline, we say to benefit beings. Entonces, estas dice tres formas de disciplina de Bodhisattva es una versión bastante asiática. En términos de la disciplina, nosotros a lo que nos referimos es a beneficiar a los seres. Then, of course, as Kyopa Jigten Sungun often points out, he says, the best thing that right now we can do to benefit other beings is to subdue our own minds. Because it's our minds that is causing harm to ourselves and to other beings. So if we don't restrain or subdue this unruly mind, so here we're not talking about nature of mind, those sorts of teachings. We're talking about the mind that leads us into trouble. He says the best thing you can do if you want to benefit other beings, you start with subduing your own mind. Entonces luego Kyopa Jigten Sungun a menudo dice que lo mejor que podemos hacer para beneficiar a los otros seres es controlar nuestra mente, porque es la mente la que causa daño a otros seres. Si no controlamos esta mente, ¿no es cierto? Digamos, es que es aquella la que nos lleva a los problemas, ¿no es cierto? Esta es la que nosotros debemos someter. No estamos hablando de las enseñanzas que hablan Because sobre la this mind naturaleza de right la now mente. is unruly, immature, and doesn't want to cooperate. But then when it has created suffering, then it comes back and complain and cry and blaming you. Entonces esta mente es que es descontrolada, que es inmadura, normalmente no quiere cooperar y luego cuando se crea el sufrimiento, esta mente vuelve a nosotros y se queja con nosotros y nos considera culpables. The word subdue or tame, sometimes translated as tame, it has that range of meanings, subdue, tame, overcome. Although it might sound really harsh, as a footnote, right? In terms of training the mind, sometimes we need to be stern, sometimes we need to be soft, sometimes we need to encourage it, sometimes we need to threaten it. So please notice, right? Even though the language is to tame, to subdue, there are many, many ways, many different approaches we have to take depending on the situation. Entonces dice que la palabra someter tiene un gran rango de significados y a veces puede sonar un poco dura, pero en términos de entrenar la mente, a veces lo que necesitamos es precisamente ser duros, a veces podemos ser suaves, a veces necesitamos tener palabras de motivación o incluso a veces podemos necesitar amenazar. Entonces, por favor note que el lenguaje, ¿no es cierto?, a veces puede ser duro, pero va a depender siempre de la situación. Then in a progressive, gradual approach to training that is emphasized by Shantideva here,
Earlier on, when we took the Bodhisattva vow in chapter 3, it says, I will train in this progressively, meaning you build up your strength. You don't simply just jump in and try to do the impossible from day one. You build up over time. So in this progressive approach, it is emphasized that although having taken the Bodhisattva vow, we should engage in these 3 disciplines. Right now, for us beginner Bodhisattvas, it is the first one that we should pay more attention to, which is restraining ourselves from creating negativity, restraining ourselves, stopping ourselves from feeding those habits that are productive of suffering. So primarily, that's what we should be focused on as beginning Bodhisattvas. Entonces luego, en este enfoque progresivo que comenta Shantideva, antes, ¿no es cierto?, en el capítulo 3, cuando nosotros tomamos el voto del Bodhisattva, dijimos que entrenaremos progresivamente, no realmente saltamos directamente a tratar de hacer lo imposible desde el día 1. En este enfoque progresivo se enfatiza que incluso, ¿no es cierto?, habiendo tomado el voto del Bodhisattva, de todas maneras debemos comprometernos con estas 3 disciplinas. La primera, que es la más importante, ¿no es cierto?, que es la de restringirnos, de crear negatividad o alimentar estos hábitos que son la causa del sufrimiento. Because right now, when things are still kind of fragile, then our negative actions of body, speech, and mind can easily derail us, including derailing us. That means pushing us off in the areas of like creating good and benefiting beings. So if we don't focus mostly on preventing negativity from arising, creating negativity, if we are too excited, we say, oh, I want to do good, I want to benefit beings. Not being careful about the first discipline of restraining ourselves, body, speech, and mind from creating negative karma. That negative karma can destroy even the virtue that we're trying to build and the benefit that we're trying to bring to others. Ahora, cuando las situaciones se vuelven frágiles, ¿no es cierto? Y luego nuestras acciones negativas de cuerpo, palabra y mente nos pueden descarrilar, como del buen camino, y empujarnos fuera de las áreas donde nosotros creamos cosas buenas y beneficiamos a los seres. Por lo que si no nos preocupamos de aquellas áreas, ¿no es cierto?, de las reglas de disciplina, de restringirnos en cuerpo, palabra y mente, de crear karma negativo, ese karma negativo puede destruir todo el beneficio que estamos intentando atraer a otros. In some commentarial traditions, they even say that the discipline of benefiting beings, you cannot really, you're not able, not cannot as in somebody tries to stop you. In Buddhism, we don't have something like that, somebody tries to stop you, God says stop. No. Cannot means you're not really able to truly benefit beings until you have reached the path of seeing. In terms of the 5 paths, the path of accumulation, the path of joining, the third, the path of seeing, which corresponds to at least the first Bodhisattva Bhumi. So until you have achieved the path of seeing, in some commentarial traditions, they say that the discipline of benefiting beings will be very limited. Entonces, en algunas tradiciones se dice que la disciplina de beneficiar a los seres no es capaz realmente de ser alcanzable hasta que no hayamos logrado el camino del vértice, el término del camino quíntuple, ¿no es cierto? Que significa que es al menos
primer nivel del Bodhisattva, del primer Bhumi. En algunas tradiciones se dice que de no tener este nivel, nuestra capacidad de beneficiar a los seres será muy limitada. Now, to me, this is not saying, oh, don't bother to help others. Somebody calls and say, hey, can you help, babysit my kids? I need to go do something. Oh, no, I'm not on the path of seeing yet. Sorry. Entonces, dice que tampoco esto quiere decir que no tenemos que molestarnos en ayudar al resto. O sea, si alguien viene y nos dice, oiga, sabes que necesito que me ayude a cuidar al bebé, decir, no, sabes que yo no te puedo ayudar porque todavía no estoy en el camino de la visión. Eso no quiere decir Or esto. the thing that is dreaded by many of us who live in the US especially, because people in the US are always moving all the time. Is a friend calling and say, can you help me move? Oh, sorry, I'm not on the path of seeing. I cannot help. O si dice que sobre todo en Estados Unidos, donde la gente se cambia de casa muy frecuentemente, dice, bueno, si te piden ayuda con la mudanza, decir, no, lo siento, no estoy en el camino de la visión todavía, así que no te puedo ayudar. To say that, until we are on the path of seeing, we cannot really benefit beings. For me, what that is saying to me is it reminds me to be humble about what I think I'm doing to help other beings. Entonces realmente lo que él cree, lo que Dr. Lee piensa, ¿no es cierto? Que significa de que no realmente podemos ayudar a las personas hasta no estar en el camino de la visión, es que nos recuerda a ser humildes realmente en relación a lo que yo pienso que hago por Because ayudar a I los know, otros seres. oh, I'm not on the path of seeing yet. So then, whatever people think I'm doing to benefit others, whatever I think I'm doing to benefit others, you don't get carried away. You understand that as long as you have not seen, so what is the path of seeing, that seeing referring to? As long as you have not yet seen the emptiness of inherent existence, as long as you have not directly perceived that truth, then you cannot really truly help others in the sense of help them move towards enlightenment in a decisive way. Entonces, porque es importante, ¿no es cierto?, ser humildes con respecto a lo que nosotros pensamos que hacemos por los demás, porque hay que saber, hay que tener conciencia de que no estamos todavía en el camino de la visión, por lo que sea, que si yo ayudo a otros, es importante entender que yo no me dejo llevar por ese concepto que yo tengo de ayudar a otros, ¿cierto? Hasta que yo no tenga el camino de la visión, lo que significa que no tenga conciencia de la existencia inherente de los fenómenos, ¿cierto? Hasta que yo no perciba directamente esa realidad, no podemos verdaderamente ayudar a los otros seres en el sentido de ayudarles a moverse a la iluminación. There's a raised hand. Yeah. Is it also not because we have no ability to see the perhaps consequences of our actions, because good intentions can really go awry often? Yeah, sure. But here, that one is a higher requirement. That one is 8th Bhumi. Just first Bhumi is, that one is a higher requirement. It says, if you're not on the 8th Bhumi, you cannot really see that well, Then compared to Buddhas, even 10th Bhumi Bodhisattvas cannot see all the causes and effects that are going on. So that requirement is not what's emphasized here. But yeah, the overall point to me is like, it's like don't get
carried away and don't become so confident in thinking, oh, I'm helping them, because there's a lot of obscurations that needs to be removed before we can be effective in helping others. Entonces, Judy hacía una pregunta preguntando si es que esta incapacidad de poder realmente ayudar a las personas tenía que ver con no tener la habilidad de ver las consecuencias de las acciones. Y realmente el Dr. Lee dice que realmente no es tan así, porque ver las consecuencias completas de las acciones es ya superior al octavo bhumi. Nosotros estamos hablando recién del primer bhumi para comenzar a ayudar a alguien. Entonces realmente hasta el Bhumi 10 no puede ver absolutamente todas las consecuencias de las acciones. En realidad lo importante de esto, el punto general, es que no debemos dejarnos llevar pensando que estamos ayudando a las personas, porque hay muchas oscuraciones que se deben eliminar antes de ser efectivo en el ayudar. See, not being able to see the ins and outs of karma, right, is a problem, is an obstacle for even 10th Bhumi Bodhisattvas. Not being able to see all the precise ins and outs of the karmic situation of anything is an obstacle for even 10th Bhumi Bodhisattvas. Only Buddhas are free from that. But that is not really the reason why we don't act or we cannot truly benefit beings. So this is, I think, this question is good, because here, let's see what's going on. So why does it say then that at least first bhumi, or the third of the 5 paths, path of seeing? Because when the path of seeing is achieved, then attachment to self has been overcome. One of the consequences of first bhumi is attachment to self is gone. Attachment to self is gone, but all-knowingness is not achieved. Right? So what this suggests to us is attachment to self is the greatest hindrance to truly being able to help others. Not so much not having all-knowingness. Between the two, the bigger hindrance is. So then what it means is, when we have really, or a great degree at least, let's say, you're like, I don't know what first bhumi is. Okay, then at least to a great degree, you have really put under control attachment to self. Then from there, even if you cannot see the complete picture and you try to help, even if something goes wrong, it won't go that wrong, because self-clinging has already been kicked out. But as long as self-attachment and self-clinging has not been kicked out, and we try to help, and we try to help so decisively, if it goes wrong, it can go very wrong. Because we are... Hold on. Translators. Entonces, no ser capaz de ver, ¿no es cierto?, los resultados, ¿no es cierto?, del karma, es incluso un obstáculo para los bodhisattvas del 10º bhumi, ya no ser capaz de ver todas las consecuencias, ¿no es cierto?, de las acciones y del karma. Solo los budas son libres de esto. Entonces realmente no es la acción, este tipo de acción, por la que no podemos realmente beneficiar a los seres. ¿Por qué dice que al menos el primer bhumi, ¿no es cierto?, o el primero de los 5 caminos? Porque cuando el camino del ver, de la visión, ¿no es cierto?, es logrado, significa que el apego a uno mismo también ha sido eliminado, ¿ya? El apego a uno mismo se elimina para la sabiduría completa, ¿no es cierto? Lo que entonces esto sugiere es que el apego a uno mismo es el primer paso para realmente ayudar, digamos, la eliminación del apego a uno mismo es el primer paso para realmente ayudar a otros, ¿ya? Esto, por otro lado, significa que cuando nosotros tenemos un gran grado, ¿no es cierto?, de logro en este desapego a uno mismo,
Incluso si tú no puedes ver el karma completo, la figura completa de las consecuencias, si algo sale mal en este enfoque, las cosas no van a ir tan mal. Sin embargo, si es que notas desecho del apego a uno mismo, cuando trates de ayudar, si algo sale mal, las consecuencias pueden ser, en ese caso, muy negativas. Go ahead, Judy. So even though we can't see the results, we are clearer about our own motivations. So Exactly. we therefore will respond perhaps differently, or most likely differently, Yes. from if we were totally confused Yes. about, okay. And primarily confused as in our own agenda. Got it. Our ego clinging is there. So that's why, now we go back to why Kyoba Rinpoche says, the best thing you can do to benefit beings, if that's what you're so concerned about, is overcome first self-grasping. Entonces, incluso dice, si no podemos ver el resultado, bueno, y Judy hace una acotación y dice, bueno, entonces si no podemos realmente ver el resultado de las situaciones, del karma, por lo menos estamos claros con respecto a nuestras motivaciones, no estamos confundidos en relación a nuestra propia agenda, dice, le complementa Dr. Lee. Básicamente, al no existir el apego al ego, ¿no es cierto? Por lo menos estamos claros en nuestra motivación. Y por eso es que volvemos a Kyopa Yikten Sunggon, que dice que lo mejor que podemos hacer por otros seres es primero sobreponernos al apego a uno mismo, liberarnos del apego a uno mismo. Yeah, so I think, again, the practical for me, not being on any bhumis, only have heard rumors about these bhumis. For me, the way to then, the take-home lesson about these things about, first bhumi, this, 8 bhumi, this, 10 bhumi, that, right? For me, it's really then, the lesson for me, the take-home lesson is like, whenever we're confronted in the situation that you think, oh, what should I do? Should I help? Should I not help? Or how can I help? And all of that, then to remember the lessons, the principles that are going on here in talking about, first bhumi this, 8 bhumi this, 10 bhumi this, is to say, there's a lot of things I don't know. And so I feel like, I don't even know where to help. But then the lesson from here is also, Kyoba Rinpoche says, first work on, removing self-grasping. So then I ask myself in this situation, what is my self-grasping? What is my agenda in this situation? What is my hidden intentions here? Are there any? So we can work on that, right? And say, also, so cautiously walking in terms of like knowing that as long as I'm not on the first bhumi, probably hidden somewhere in there is my own self-grasping, my own attachment, aversion, being projected into this situation. So I need to be watchful of that. Then, to remember, there are so many things I cannot see in this situation. But at least with self-grasping held in check, with restraint, now let me do something that I think will help. Right? And then we see. Entonces, Dr. Lee dice que para él, dice, una forma de tomar esta enseñanza sobre los bhumis es realmente tomar, ¿no es cierto?, la lección, el aprendizaje de qué hacer cuando confrontamos una situación, ¿no es cierto? Entender que debemos recordar los principios, las lecciones, ¿no es cierto?, para los bodhisattvas, y que existe, y tener conciencia de que existen muchas cosas que yo no sé, ¿no es cierto?, por lo que yo realmente no sé cómo ayudar. Pero la lección de que Kyopa Yikten Sunggon dice que primero debemos trabajar en remover el aferramiento a uno mismo.
y preguntarnos, si yo estoy frente a una situación, ¿no es cierto? Debemos preguntarnos, ¿cuál es mi propia agenda frente a esta situación? ¿Cuál es mi intención oculta? ¿Ya? Y eso es algo en lo que nosotros podemos trabajar. Caminar cuidadosamente, sabiendo que si yo estoy frente a alguna situación, probablemente hay intenciones producto de mi propio apego. Y debemos vigilar ese aspecto. ¿Ya? Recordar que hay muchas cosas que no puedo haber. Sin embargo, es importante recordar que si yo tengo controlado, ¿no es cierto?, el apego a uno mismo, si no he liberado eso, ahí quizás realmente yo puedo ayudar y ver qué es lo que sucede. So now let's read 55 to 58. With perfect and unyielding faith, Entonces ahora with vamos a leer desde el steadfastness, capítulo respect, and courtesy, 55, del with verso, perdón, conscientiousness and 55 al awe, 58. work calmly for the happiness Sin of dejarnos others. afectar por los Let deseos us not mutuamente be incompatibles de downcast los by the necios, llenos de warring wants of compasión, childish sabiendo que persons son así por el quarreling. surgimiento de Their sus thoughts aflicciones are bred mentales, from conflict recurriré and en todo emotion. momento a actividades Let us irreprochables por mi bien y understand el de and los treat demás, them lovingly. mantendré mi mente libre de When orgullo como una acting aparición. irreproachably Recordaré for una our y otra sake vez or for que the tras sake of mucho others, tiempo he logrado let us obtener el always mejor de los bear in momentos de mind the oportunidad thought y that mantendré mi we are mente selfless inconmovible like como an el monte apparition. Sumeru. No me The importaría que supreme mi cadáver freedom of a fuera human arrastrado life, de aquí so para long allá por awaited, los buitres que now ansían at su last carne. attained. Así es que, ¿por qué habría de Reflecting importarme always ahora? thus, maintain your mind as steady as Sumeru, king of mountains. So here, as I noted last time, I said Khenpo Kunpel's commentary uses these 4 verses to talk about what he identified as the 9 factors that are productive of virtue. So let's look at those 9 factors. These 9 factors are spread out throughout these 4 verses. So 6 of them in verse 55. So these 9 factors, the first factor is whatever practice we engage in, we should be clear about that practice. We should be clear about that practice. So this clarity is referring to so this is the equivalent of that first line, at least in English. I don't know in Spanish and Chinese, probably slightly different, but there's a mention of perfect and unyielding faith, right? So this faith that we're talking about here is more about confidence that you gain from knowing what is the principle of this practice. What is the main emphasis of this particular practice, this particular approach? What are the different parts? So meaning gain clarity about what we are doing, what we are practicing. So that's the first factors that are productive of virtue. Entonces aquí Khenpo Kunpel usa estos versos para identificar los 9 factores que son los que producen la virtud. Estos 9 factores se explican en estos 4 versos. El primer factor de estos 9 factores que producen la virtud indica que cualquier práctica en la que nosotros nos comprometamos deberíamos tener claridad acerca de esa práctica. ¿A qué se refiere con esta claridad? Se refiere a tener una suerte de entendimiento, de fe y confianza en saber cuál es el principio detrás de la práctica, cuál es el énfasis detrás de la práctica, cuál es el enfoque. Significa entonces este primer factor que debemos obtener claridad en relación a lo que estamos haciendo en la práctica. Ese es el primer factor de los 9, ¿no es cierto?, factores que producen la also virtud. related to this perfect and unyielding faith, the second factor is then, so what the first part is making sure that you know
how this practice, what it is, the details. Then, having trust and confidence that it can help me is the second factor. Entonces, el primer factor es asegurarnos de que conocemos y de que sabemos de qué se trata esta práctica, ¿cierto? Los detalles. Y luego, habiendo adquirido la confianza de que esta práctica me puede ayudar, es el segundo factor. Este segundo factor se relaciona más con el aspecto de la fe, habiendo entendido el principio detrás de la práctica. Third factor is to be steadfast, to not give up so easily, not to be influenced by adverse circumstances, such as, illness arising, lack of food, or lack of, time, all things like this, to be steadfast. El tercer factor tiene que ver con mantenerse, ¿no es cierto?, en la práctica, no darse por vencido muy fácilmente con factores como la enfermedad o que no tenemos suficiente tiempo. The next factor here, he identifies as we should approach the practice with joy and with respectful devotion. Entonces el siguiente factor es que debemos identificar la práctica con alegría, ¿no es cierto?, y con una devoción respetuosa. So here especially he identifies, he says you should respect those who are worthy of respect with regards to your Dharma training. So for the monks, especially the preceptors who gave them their precepts, then their masters that they are kind of associated with, and then the teachers who are teaching them Dharma. Having respect. Entonces especialmente identifica que se debe respetar a aquellos que se merecen el respeto en relación al entrenamiento del Dharma, por ejemplo los monjes, a quienes dieron los preceptos, los maestros que están asociados a las enseñanzas y a los profesores también que nos enseñan el Dharma. It is to our own benefit. And at the beginning of the path, you need to think about your own benefit, okay? You should not worry so much first about other people. For our own benefit, we need to really think about how we relate to those whom we ourselves chose to be our teachers, right? Teachers didn't come and say, hey, you be my student. So we chose them to be teachers, right? Then we really need to be careful about that. Entonces, al principio del camino dice que nosotros debemos preocuparnos de nuestro propio beneficio, ya más que preocuparnos del beneficio del resto, y preocuparnos de este beneficio en términos de qué es lo que debemos pensar en relación a cómo nos relacionamos con aquellos que nosotros elegimos para que sean nuestros maestros, porque nosotros elegimos a esas personas para ser nuestros maestros y debemos ser cuidadosos con eso. It's like around with my teachers, even after all these years, now they have become, I've gotten familiar with them, but I'm careful not to be casual around them. Even if they are casual with me, I'm selfish, I'm just like, no, you want friends? You go look for friends somewhere else. You're my teacher. So selfishly, I'm protecting why I'm relating to this person,
Entonces, cerca de mis maestros, ¿no es cierto? Incluso si ellos se han vuelto como muy cercanos o muy familiares, debo ser cuidadoso, ¿no es cierto? De no caer en la actitud de ser casuales o informales. Incluso si ellos lo son, si ellos actúan de esta manera, yo egoístamente debo protegerme de la forma en la que me relaciono con el maestro y poner, ¿no es cierto?, los límites. Because if I become casual in relating to my teachers, then I have to like navigate through, you know. Oh, right now what he's saying, is that an instruction or is that just casual chit chat? Porque si yo me porto de manera casual, ¿no es cierto?, la manera en que me relaciono con los maestros, debo después navegar entre diferenciar entre si lo que me dice son instrucciones del Dharma o si se trata de una conversación casual. Then what I should practice, I don't know. I should practice. I thought, oh, she just casually said, oh, do this. Or she just casually said, oh, read this. When in fact, that's important. But if we don't, like, part of ego is going on. I can tell you that when you know, a teacher is casual with me, then I think, oh, now I'm like in the inner circle. I can be casual. In the end, I lose. You know, my purpose of relating to a Dharma teacher is thrown down the river. Entonces luego, si yo mantengo ese tipo de relación casual con el maestro, después yo no sé con claridad qué es lo que debería practicar, si es que casualmente me dio una conversación común y corriente o si realmente es una instrucción de algo importante que debo hacer. Entonces, cuando el ego está presente y el maestro se comporta de manera cercana conmigo, yo pienso, oh, ya pertenezco al círculo cercano. Pero finalmente, el que está perdiendo con todo eso soy yo, dice, somos nosotros. So in a way, you know, to Dharma, the things that serious, if Dharma teachers are serious about what they say they want to be serious about, you know, then you give up the idea that you're going to have friends. Entonces, en esta forma, dice, las enseñanzas del Dharma son claras en relación a qué es lo que debemos renunciar. Y esto es a como ver a los maestros como amigos. So he says, you know, we should honor both physically and verbally. That means our actions that can be seen. It's not enough just in the mind, the actions that can be seen. Because the other thing is, you are going to affect, if you don't relate properly to the Dharma teachers, you are going to affect other people's. You're going to negatively impact other people's ability to properly relate to such a figure. Entonces,
Dice, debemos honrar física y verbalmente, dice. ¿Qué quiere decir con esto? Que las acciones, ¿no es cierto?, de cómo nos relacionamos con nuestros maestros deben ser vistas, deben ser acciones que sean visibles, porque si no nos relacionamos apropiadamente con los maestros del Dharma, nosotros vamos a impactar negativamente a otras personas y a su habilidad, ¿no es cierto?, de relacionarse apropiadamente con estas figuras. Then the fifth point, the fifth factor, Khenpo Kumbel says, with regard to ourselves, we should have a sense of moral conscience, meaning ability to be ashamed, when we have done something negative. And with regard to others, namely our teachers and the Buddhas and Bodhisattvas, we should feel a certain awe, a sense of awe to be in their presence. This is the respectful mind that he's talking about. So this part is about, at least the translation in English, it says, with conscientiousness and awe. He says, this is referring to this fifth factor. With our own conduct, we are careful about our ethical conduct. The awe is to be in awe when around our teachers. So even like in Chinese, there's a saying, the eyes of a dog, if with the eyes of the dog, then you will perceive everyone as lowly. Well, dogs are not very tall, so they only see the feet. That's sort of the Chinese saying there, And so with the eyes of a dog, you will see everyone as lowly. Even Buddhas, you will see as lowly. Don't be like that, in other words. Entonces el quinto factor se relaciona con nosotros mismos y cómo deberíamos tener una especie de conciencia moral y estar avergonzados de las cosas negativas que hacemos, ¿no es cierto? Y con respecto a los Budas y los Bodhisattvas, deberíamos tener siempre esta mente respetuosa y tener esta conciencia de que están todos presentes, siempre están presentes y debemos tener cuidado debido a esta presencia en relación a nuestra conducta ética cuando estamos cerca de nuestros maestros. El doctor le dice que en chino hay un dicho que dice que ante los ojos de un perro, ¿no es cierto?, todas las personas se perciben como solas, porque el perro ve muy abajo, ¿no es cierto?, ve solamente los pies, por lo tanto no tiene la capacidad de ver cómo las personas se relacionan. Entonces dice, no tenemos que ser así. The sixth factor is this calmly, peaceful. So he says, generally then, our senses, the five senses, should be pacified. Don't be so busy with the five senses. El sexto factor, tiene que ver con esta pacificación y calma de los cinco sentidos. Los cinco sentidos deben estar pacificados y no siempre estar tan ocupados o tener tanto estímulo. He says, we should be disciplined and calm. We should work quietly for the happiness of others. Entonces dice que deberíamos ser disciplinados y calmados, dice, trabajar calladamente por la felicidad de otros. And he reminds us here he says, earlier on, Shantideva talked about how bodhisattvas are dangerous objects. Y nos recuerda, dice, como antes, Shantideva hablaba de cómo los bodhisattvas son objetos peligrosos.
There's a couple of reasons, right? If you remember why bodhisattvas are dangerous objects. So here he's saying, we, now that we've taken the bodhisattva vow, we in a way have become dangerous objects. Entonces dice, existe una razón para ello. Dice aquí, entonces dice que si nosotros Meaning, tomamos el voto del bodhisattva, también nos hemos in vuelto un terms objeto of karma, peligroso. you know, negativity directed towards a bodhisattva is very heavy. Lo que significa en términos del karma es que la negatividad producto de dañar a un bodhisattva es muy pesada. Doing something harmful towards a bodhisattva is very serious. El karma negativo producto de dañar a un bodhisattva es muy, muy serio. So to prevent others from creating that kind of negative karma, with regards to us, we should be careful with how we conduct ourselves. Don't give others, don't set a trap for others, in other words, so that they create negative karma by criticizing us, by being jealous at us, or even like do things to stop us from our dharma activities. Don't create those situations for others to create great heavy karma. In that sense, you know, he says, hey, you are bodhisattva now, you are a dangerous object. Entonces, ¿en qué sentido ser un bodhisattva o querer transformarse en un bodhisattva nos transforma en un objeto negativo? O sea, porque realmente nosotros tenemos que ser cuidadosos de nuestra relación con el resto, ¿no? Sobre todo de cómo nos comportamos. No debemos generar un camino, ¿no es cierto?, una condición para que otros generen karma negativo por celos o por envidias hacia nosotros. No debemos crear situaciones para que los otros creen este pesado karma que tiene que ver con acciones o emociones negativas hacia Bodhisattva. En ese sentido, es que Shantideva indica que ser un Bodhisattva es digamos, un objeto peligroso. This is so opposite of the way we normally operate, you know. The way we normally operate is like, you know, whenever we think I'm such a precious object, I'm such an important object, then we say to everyone, hey, be careful, all of you, be careful, all of you, you know, coming through, you know, precious cargo, right? Everyone, you should watch out. Everyone, you should watch out. Shantideva here, you know, says the opposite. Recognizing now you are so precious, so you don't give other people a chance to accidentally bump into you. You should conduct yourself in such a way you won't provoke their jealousies, you won't provoke their criticism, you won't provoke their wrong views with regards to you as a bodhisattva. So this is a completely different way than we normally operate. Entonces dice que este planteamiento de Shantideva está opuesto a la forma que nosotros normalmente operamos, cuando nosotros tenemos esta visión de nosotros mismos como un objeto preciado y un ser especial. Básicamente andamos por la vida como, oiga, ustedes tienen que tener cuidado porque yo soy una carga preciosa, así que ustedes deben ser los que deben ser cuidadosos, ¿no? Pero Shantideva dice lo contrario, dice que si tú realmente eres un bodhisattva, nunca, no debes dar la oportunidad para que las otras personas sientan celos o te critiquen o tengan visiones erradas en relación a ti como bodhisattva. Es una visión completamente contraria a como nosotros actuamos normalmente. Now, all of this, right, we apply to ourselves, right? Don't on the basis of now you know, now you're armed with this knowledge, you know, then you go check everyone. That bodhisattva there, he's doing all kinds of things to make me jealous. Not a very good bodhisattva.
Entonces todo esto nosotros debemos aplicarlo a nosotros mismos y evitar acciones así como, miren ese bodhisattva de allá haciendo cosas para causarme celos. No existe, no es un muy buen bodhisattva, bromea, doctor. So easy, you know, when we are so easy for us to turn, you know, medicine into poison. Es muy fácil para nosotros transformar la medicina en veneno. Poison can be turned into medicine. El veneno también puede ser But when transformado medicine en turns into medicina. poison, then finish. Pero cuando la medicina se transforma en veneno, entonces ya todo se acaba. With skill, yes, poison can be turned into medicine. Con habilidades, por supuesto, que el veneno puede ser transformado en medicina. But without skill, without mindfulness, so often, you know, medicine turns into poison. Pero dice que sin habilidades, sin la conciencia mental o mindfulness, entonces tan frecuentemente la So for medicina la now, we transformamos en need to be venenos. watchful of not letting medicine turn into poison. Entonces ahora debemos ser muy vigilantes de no dejar que esta medicina se transforme en veneno. Yeah, so now let's take a break, a short break, and then we'll come back. Ahora vamos a Finish tomar this un section. pequeño break, corto break, y volvemos a la sesión. By the way, again, a reminder, at the beginning of the course I mentioned, so this is one traditional commentary that is available. It's the commentary by Khenpo Kunzang Pelden, Khenpo Kunpel, who was a student of the Nyingma Lama Petru Rinpoche. And so this has been translated into Western languages now. Doctor Lee hace referencia al texto que es el texto con los comentarios de Khenpo Kunzang Pelden y que ha sido traducido ya a varios idiomas occidentales. Wage jware mum, 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 wage jware
joare mum wage 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 joare 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 wage joare mum
wage jware mum, wage jware mum. 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 So now, verse 56. So this verse 56, it says, "Let us not be downcast by the warring wants of childish persons quarreling." So all the conflict, that we experience either directly or indirectly, this is one way to look at that, the warring wants of childish persons quarreling. For most of us, of course, not all of us, If I was teaching this in some very troubled areas in the world today, then, it's a little bit harder to talk like this. But of course, this is all based on perspective. If you were a first Bhumi Bodhisattva or eighth Bhumi, even the greatest problems in the world, from that perspective, they are warring wants of childish persons quarreling. But never mind, leave aside that. All I'm saying is, like, for you and me, for the most part, what we encounter that we think is such a big deal, such a big matter, Shantideva says, these are all the result of childish persons quarreling over different likes and dislikes. Voy a aclarar una cosa. Antonio me
me aclaró que en el texto del Camino del Bodhisattva de Casa Tíbet hay un verso menos, así es que por lo tanto, cuando Dr. Lee se refiere al verso 56, realmente en el texto estamos hablando del verso 55. Y entonces, en este contexto, el verso 56 para Dr. Lee, 55 para las personas que tienen el texto del Camino del Bodhisattva, está hablando de esto de, lo voy a leer, sin dejarme afectar por los deseos mutuamente incompatibles de los necios. Él dice, doctor Lee, que esto que son palabras muy duras que en algunas áreas él realmente no podría usar. Pero si nosotros somos un bodhisattva del primer bhumi o del octavo bhumi, realmente estas preocupaciones, las preocupaciones mundanas, por decirlo así, corresponden a las preocupaciones de los necios. Y con lo que para nosotros son grandes problemas, Shantideva considera que son preocupaciones, la palabra que usa Dr. Lee es infantiles, ¿no es cierto? O necias en la traducción del libro de Casa Tíbet. So the connotation of childish here is basically immature. Entonces la connotación de infantil que aparece en la traducción que tiene Dr. Lee se refiere a inmaduro, ¿ya? Y la traducción, como les comentaba anteriormente, de Casa Tíbet se refiere a de los necios. So the Importante tener en factor, cuenta que existe una diferencia en la this traducción. next factor, factor 7, is not to be dismayed, not to be disappointed when in our pursuit of virtue, in our practice of the Bodhisattva path. Don't be dismayed by the people that we're trying to help or the people that we are in a situation with are fighting amongst themselves, because we should see that these are basically the various likes and dislikes that have arisen due to individuals having different karmas, different conditionings. So understanding that, do not be dismayed, do not be disappointed, but understand that what you're witnessing is the result of these afflictive emotions, and then treat all the people involved lovingly, like loving children. Entonces el siguiente factor, que es el factor número 7, es no ser decepcionado, ¿no es cierto? Si en nuestra búsqueda de la virtud, ¿no es cierto?, nos encontramos decepcionados por la gente a la que queremos ayudar, o porque ellos están luchando también consigo mismos, ¿no? Entonces no podemos ver, ¿no es cierto?, las cosas buenas y las cosas malas, ¿no es cierto?, y por ende el karma, ¿no es cierto?, al que están sujetos esos diferentes individuos. Lo que quiere decir entonces es que no debemos decepcionarnos, ¿no es cierto?, porque nosotros, ¿no es cierto?, no entendemos el resultado de sus propias emociones aflictivas y debemos igualmente tratar a todas las personas, a todos estos seres, de manera amorosa, así como si fueran niños. So Kempo Kumbel says, he says, given that, people have their own likes and dislikes, given that, he says, when we practice the way of the Bodhisattva, so I'm quoting from him, some people will be delighted and full of praise, while others will be displeased and critical. But he says, we should not be affected by whether praise or criticism of this type. Entonces Tiempo Kumpa dice, debido a que las personas tienen sus propios altos y bajos, ¿no es cierto?, cuando nosotros practicamos el camino del Bodhisattva, a algunos no les va a gustar y nos van a criticar, y sin embargo otros van a estar complacidos. Entonces lo que dice es que no debemos desalentarnos por este tipo de situaciones. 57. When acting irreproachably for our sake or the sake of others, let us always bear in mind the thought that we are selfless, like an apparition. So this verse, right, is introducing the wisdom aspect more directly into how
we should kind of handle the difficult situations that arise. Entonces, en el verso 56, para Dr. Lee 57, dice: recurriré en todo momento a actividades irreprochables por mi bien y el de los demás. Mantendré mi mente libre de orgullo como una aparición. Entonces, lo que dice básicamente estos versos es nos introduce al concepto de la sabiduría más directamente, en cómo deberíamos manejar las situaciones difíciles que surgen en el camino del Bodhisattva. So here he says, so in terms of our actions, we should do our best so that they are irreproachable. That means we should do our best so that we give people very little reason to criticize, to disagree. Of course, with the footnote, already he says, in the end, there will still be people doing that. But you cannot only excuse that, people like what they like, they don't like what they like, I don't care, I just do what I like. That's not Shantideva's recommendation. That is what we might be tempted to say, some people like, some people don't like, I don't care, I just do what I like. Shantideva said, no. You are now a bodhisattva, you are now a dangerous object. So you have to do your best, he says, to act in such a way that you are not so susceptible to being criticized, to being condemned. But then, even when you're doing that, whether for your sake or for others' sake, and Khenpo Kumpel give the example, he says, for example, how you eat, or how you donate food to others, or how you receive teachings, or how you give teachings to others. He says, these are good things, necessary things. Make sure you do it in such a way that you don't cause, or you don't give people opportunity to create negative karma when they criticize you, when they condemn you, things like that. But even when you're doing that, he says, always don't forget that this is like a dream. This is like an apparition, meaning something conjured up, something that just manifests temporarily. That we are selfless. We don't have essence. Everything is interdependently arising. So in other words, also, don't get proud that I'm irreproachable, I'm doing everything good. It says, relax. Don't get caught up in that. I'm such a good person. I'm so blameless. He said, no, don't do that. Entonces, aquí Shantideva dice que en términos de nuestras acciones deberíamos hacerlo mejor, de modo que seamos irreprochables. El capítulo, en la verso 56, en esta traducción, y dar a la gente pocas razones para que nos critiquen o en nuestra condición de bodhisattva, digamos, o estar en desacuerdo. Incluso dice, aunque la gente piensa así, la recomendación de Shantideva no es como quitarle importancia a aquellas personas que nos critican, a esos seres que nos critican o los que no les gusta lo que hacemos. Shantideva dice, no hay que pensar así, tú ahora eres un bodhisattva, por lo tanto eres un objeto peligroso, así es que debes hacer lo mejor que esté en tus manos para no ser susceptible a la crítica. Incluso si haces esto para tu bien o para el bien de otro, porque hay instrucciones de cómo se deben recibir las enseñanzas, cómo se deben dar las enseñanzas, cómo comer o cómo dar la comida. Dice, hay que hacer las cosas de tal manera de no dar a las personas oportunidad de crear karma negativo. ¿Ya? Porque no hay que olvidar que, ¿no es cierto?, que esta forma de existencia es como un sueño, es como una aparición, que significa que solo se manifiesta temporalmente, que todo es interdependiente, por lo que tampoco debemos tomar orgullo, enorgullecernos y aferrarnos a la idea, por otro lado, de que estamos haciendo todo bien. Debemos relajarnos, ¿no es cierto?, y no aferrarnos a estos conceptos tampoco de que somos una buena persona. The ninth factor is the factor
that basically says, recognizing the great fortune that we have now, given this human life that we have now turned into the Bodhisattva's way of life. Recognizing this, rejoicing in this, remain firm in this joy, in this conviction, like Mount Meru. Don't be swayed so easily. Don't be distracted. Don't be derailed. Stay firm. El noveno factor es el que dice que debemos reconocer la gran fortuna que tenemos ahora con esta vida humana, que la transformamos, ¿no es cierto?, en la forma de vida de Bodhisattva. Debemos regocijarnos en eso y permanecer firmes en esta dicha o alegría y convicción, tan firmes como el Monte Meru, y no debemos distraernos fácilmente ni descarrilarnos, digamos, de ese camino. Yeah, so this last verse, it's good, to remember this. Sometimes we get distracted, by the things that we don't like, and then we become downcast, and then we underestimate ourselves. And we say, no, I cannot do, So this reminder, verse 58, this supreme freedom of a human life, so long awaited, now at last attained. And here, a mere human life is not yet supreme. It's the human life that has the 10 endowments and the 8 freedoms. Entonces este último verso es bueno para recordarnos que a veces nos encontramos distraídos, ¿no es cierto?, por las cosas que no nos gustan, y a veces nos desestimamos a nosotros mismos. Y es importante recordar que una vida humana así común no es solamente suprema por el hecho de ser humana, sino que recordemos que la vida humana tiene que ser preciosa cuando tiene los 8 dones y las 10 libertades. Gist of the 10 endowments and 8 freedoms is that we have everything that we need to practice Dharma, to experience Dharma, and to actualize the Dharma in our own lives. Corrijo, son las 10 virtudes o 10 dones y las 8 libertades, ¿ya? Y Dr. Lee comenta que eso es todo lo que nosotros necesitamos para obtener, para poner en práctica y para lograr el Dharma. Given this central fact, then everything else that arises that is disagreeable can be put into their right context, which is mostly inconsequential. Entonces, dado este hecho central, luego todo lo demás que surja se puede poner en un contexto apropiado, y es que es mayoritariamente inconsecuente. Now, when we say mostly inconsequential, don't misunderstand. Don't think, like you can just wake up one day and declare, they're inconsequential. Then they becomes inconsequential. You have to be determined to reduce them to being inconsequential. It doesn't magically happen, Entonces, y también ahora cuando nos referimos a lo que es mayoritariamente inconsecuente, dice que tú debes estar realmente determinado a reducir esta inconsecuencia, que no pasa mágicamente. So we need to develop, this
this state of mind, this attitude, saying, no, you not important, 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 you know. Entonces debemos desarrollar ese estado mental, esa actitud que nos permite diferenciar, ¿no es cierto?, las cosas de que no son importantes. Yeah, okay, so let's see. Any questions or comments? Dr. Lee, there is a question in the chat room. Sure. So Antonio asks, to be vigilant of no creating conditions for others' negative karma to ripen, to be aspiring of creating conditions for others' positive karma to ripen. It's a question related when you were talking about how we should have the vision to avoid to create negative conditions for the rest. Yes. Yes, indeed. Yes, correct. Sí, en el chat room Antonio preguntaba si nosotros deberíamos ser vigilantes para no crear condiciones negativas para otros que maduren, ¿no es cierto? O aspirar a crear con las condiciones para que otros tengan madure su karma positivo. Y Dr. Lee responde que efectivamente sí, es el mensaje. Especially those of us who are, I would suppose all of us that are here, more or less, who are attracted to Tibetan Buddhism. There's always all these fantastical stories about crazy wisdom, you know. Then we think, oh, you know, this is how we should act. Act crazy, you know. Be scandalous because, you know, we can shock people into, you know, wisdom. Well, you know, I suppose if you want to do it that way, you could try and see what happens. But Shantideva here is teaching something else. Yes. Oh, the question is just not really a question. It's just Claudia just read in the chat. If you see, there's a comment in the chat. Claudia just read that comment, and I say, yes, of course, correct. Yeah. Doctor Lee también comentó que especialmente aquellos que, sobre todo los que estamos acá y atraídos hacia el budismo tibetano, existen estas fantásticas historias acerca de la sabiduría. Y uno piensa, hoy es así como nosotros deberíamos actuar, ser locos y escandalosos, y así podríamos causar una especie de shock en la gente hacia la sabiduría. Doctor dice, bueno, podríamos probar y ver qué pasa, pero realmente el enfoque de Shantideva y lo que le enseña habla de otra cosa. In this day and age, there are new challenges and new advantages. So with the world and connectivity and media and social media, all of that, the advantage is right now, you know, like we are all in different parts of the world. All we have to do is click, you know, and here we are. We can spend some time, hopefully, learning something positive. Yeah? So those are some of the clear advantages from the Dharma perspective, that we living in the present have these types of advantages.
existen nuevos también desafíos y ventajas asociados a la era donde estamos viviendo, por ejemplo, con la conectividad y los medios sociales. La ventaja es que ahora mismo estamos todos en diferentes partes del mundo y podemos pasar un tiempo aprendiendo algo positivo. Vivir en este presente tiene ese tipo de ventaja. Then, from the perspective of this specific issue, the disadvantages is also the fact that everything, is so available and travels so quickly. So what I mean by that is like, especially like for teachers who are training students, again, putting aside charlatan teachers, teachers who are taking advantage to be teachers, all put aside all those, even genuine teachers, wanting, using ways to help students. The problem with the currently is that when a teacher does or say certain things that is specific to a particular student and their situation, their scenario, and the teacher acting a certain way, talking a certain way, that quickly then becomes public knowledge. Then it's out there. Then everybody thinks, that's how it should be, or that's, when it's not, it's specific to a situation, but it has become, a social media post. Dice además, desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de este tema específico, también existe esta desventaja de que todo está muy disponible y viaja muy rápido. Por lo tanto, dejando de lado a los maestros que no son realmente maestros, ¿cómo ponerlo?, genuinos, ¿ya? Incluso estos maestros que son genuinos, usando estos medios para tratar de ayudar a sus estudiantes, el problema que ocurre es que a veces cuando el maestro dice y hace algo en relación a una situación en específico, un escenario específico, de todas maneras rápidamente se vuelve conocimiento público y se asume que es así como debería ser para todos los escenarios, cuando se trata solamente de una situación específica. Yeah, so Dr. Lai, I think it's also a warning for us, people who try to practice Vajrayana to be a bit careful, I guess, when it comes to the things that we do, especially because, I live in a Theravadan country. So I used to use alcohol for different stuff, and so one time I got a criticism like, you use alcohol, and yes. What kind of Buddhism are you worshiping? And yes, what kind of Buddhism are you following? And from that, it was a comment from actually my mom. And then I was like, okay, I'd better not use it. And then from that time on, I've been using black tea. So I think we should be a bit more careful, especially when actually in my position, that is. Yes, I agree. The interpreters, you all can hear that question, comment? Yeah, go ahead. Now I understand. When the main room, anybody speaks, interpreters can hear. But when interpreters speak, the other interpreters cannot hear. Okay. Dice que, bueno, comentaba con que él consideraba que en ese contexto también deberíamos ser cuidadosos, incluso los que somos practicantes Vajrayana, porque él comentaba una anécdota que tiene que ver con que él en las prácticas Vajrayana a veces ocupa alcohol para algunos de los rituales, y él viviendo en un país que practica budismo más hinayana, ha recibido críticas por esos rituales, preguntándole de parte de su mamá específicamente, que lo criticó de qué tipo de budismo estás practicando tú. Entonces él decidió, a raíz de eso, evitar ese tipo de conducta, más bien utilizando té, por ejemplo, en sus rituales. So with regards especially, exactly, we have to really see, our context. So like, for example, at the Urban Dharma Temple in downtown Asheville here,
if you go into the center, you will see that there's barely any image, tanka or painting or anything of like wrathful deities or naked deities. Yes, for your Vajrayana, you have those images, you practice with that. But in any case, you know, especially Vajrayana in India, it's mostly a secret tradition. It's like you don't expose these things to others because it will cause more misunderstanding and harm than good. Entonces debemos realmente ver, entender nuestro contexto. Por ejemplo, comenta el doctor Lee que Urvar Dharma, el templo, si vas al centro de Urvar Dharma, vas a ver que existen muy pocas imágenes o pinturas de deidades iracundas o desnudas. Y son estas imágenes comunes en el Vajrayana, pero en cualquier caso, por ejemplo en India, el Vajrayana es una tradición secreta, entonces no lo expones al resto. Also specifically, Kong, I can also say, you know, it is said that Pamodrupa and therefore Jidesumgun, both of them, even in talk, Vajrayana ritual talk, Ganachakra, where it says, oh, use alcohol, they did not use alcohol, they used yogurt. So this is the example set by our Kagyu, early Kagyu masters. También dice específicamente Pamodrupa y Jigten Sunggon, incluso en las ceremonias Sok Vajrayana, el ritual de Ganachakra, donde se usa alcohol habitualmente, ellos no lo usaban en ese tiempo y usaban yogur. Esto es un ejemplo dado por nuestros maestros, nuestros primeros maestros Kagyu. Yogurt mixed with brown sugar, it says. Yogur hecho con azúcar morena o integral. Other questions or comments? Si hay alguna otra pregunta o comentario. Yeah, if not, today we will stop here. Si no más preguntas, entonces ya vamos a detenernos acá. And we will continue on Saturday. Vamos a continuar el sábado. Jesper, if you're there, can you pull up the Amitabha aspiration, the usual short one that we do? Está pidiendo Jasper que si se puede poner la aspiración de Amitabha. Kong, can you share with us the name of your grandmother? Kong's grandmother recently passed away in Myanmar. So, of course, right now, Esto es porque recientemente falleció la abuela de Kong. Succumb to that, and then other people directly or indirectly. So we do this Amitabha dedication. Entonces vamos a hacer esta dedicación de Amitabha. All those we know, we don't know, we're directly connected with, a todos, indirectly connected with.
So another name is, so in the chat, giving type, Entonces está the dando name, el nombre de la abuela, Madame Tan Ka. Madame Tan La. Rinchen Yangdo. Rin Chen Yang. This is one of my friends. This is Drupan. Some of you met Drupan Punso. He was at the Tibetan Meditation Center in Maryland for a couple of 2-3 years, a few years. And then I came to Urban Dharma once, and this is his mother, recently passed. So other people too, if you have names for people, you can type in the chat, you know. Kathy Nelson Si just shared tienen another algún name, nombre de alguien Bill que haya, Olson. de So alguna y'all persona can que haya fallecido put the name recientemente, lo there. pueden también poner en el chat para dedicarle las plegarias. Yeah, Mrs. Lai, so Manuel is another name. Fernando just shared that. Leonard shared a name, Mrs. Lai Kuan Yu. She was actually my teacher when I was in high school. She was a history teacher. Both she and her husband were very active in supporting Dharma. Her husband was also a teacher at another school, and he was the advisor of a Buddhist students' Buddhist society. And I think among his students, maybe 20 of them have gone on to become monks. For those of you who don't know, Leonard put St. Xavier's. He's not asking you to pray for the saint. He's giving the name of the school. Oh, you could pray for the saint too. Yes, of course. Jasper, are you there? Doctor Lee estaba comentando que una de las personas que figura en la Maybe he only lista looks like había he's sido there. también profesora de él y que su esposo también había tenido mucho tiempo, era una pareja, un matrimonio que se dedicaba Yeah, mucho a he las only enseñanzas del looks like Dharma he's there. y que cerca de 20 Anybody else estudiantes has de the ellos se habían Amitabha transformado en monjes aspiration finalmente. that you can share screen? Entonces ahora vamos a recitar la plegaria de aspiración de Amitabha. In English and Tibetan, or Yeah. This is simple. The phonetics. only the phonetics? Well, whatever. Mainly we need to chant together. So that's my point. Most of you are familiar with this Amitabha dedication. La mayoría dice, estamos familiarizados con esta dedicación de Amitabha. So it can be in Spanish translation as long as the phonetics are there. Vamos a recitar principalmente la fonética. We're starting to see something. Ah, okay. Yeah. Sa sanje namwa thaye thang yesu jobo tuje chenpo dang yondu senpa tuje to namla sanje changsen pame korgi gor leki ngusar padu me pa ye deva chinse shawe shinkam te Dani dine tsebo gyu ma ta ge wa shinji parma choba
Leru kene nante she tong sho de ke dagi mon lam ta pa di choju sanje chang sen tam che ki ke me drupa jin ji lab tu so Teya ta penza driya ava bodhanaya soha ma ho ngu sar sangje nangwa thaye dang yesu chobo tuje chenpo dang yondu senpa tuje to namla sanje chang senpa me kurki kur Deki ngosa bhagdu me bhaye deva chinshe shove shinkamde dashen dine tsebo gyu marta kewa senji barma chubaru Deru gene nante shadon sho deke dagi mon lam tapadi Choju sanje changsen tamche gi geme drupa jinji lam tu so Teya da benja driya ava bodhanaya soha ma ho ngusar sanje nangwa taye dang yesu jobo tuje chenpo dang Yondu senpa tuje donam la sanje changsen pame kurki go Deki ngosa bhagdu me bhaye deva chinse shave shinkamde Dashen dine tsebo gyurmata keva senje barma chobaru Deru gene nande shato shode ge dagi molam tapadi Choju sanje changsen tamche gi geme drupa jinji labdu so Tayata benja driya ava bodhanaya soha Changju Semju Rinpoche Ma Ge Pa Nam Ge Gyuji Ge Pa Nyam Pa Me Pa Ya Gong Ne Gong Du Power Show. Antonio, can you share the screen again? Let me point out something. Doctor, le pide a Antonio que si puede mostrar la plegaria nuevamente porque quiere darnos una indicación. The same, the Amitabha dedication. De la dedicación de Amitabha que acabamos de hacer. So here, write down here, da ni dine tsepo gyurmata, yeah, da ni dine tsepo gyurmata, here, this line. This line, if you translate, it's saying, when when the time comes for me to pass. So when we chant for others, we say dak shen. Shen is others. Shen, dak shen. So when I and others pass from this life, so you can modify that to dak shen dinetsebo gyurmata. Then it becomes, for self and others. Yeah. Okay. Thank you. So in the chat, a few other names have been added. So dedicate this to others. Also, in a name that is not here, a friend in Malaysia, her mother passed away, and the friend is Bao Zhu. She is the president of a center that I'm associated with in Malaysia.
His Holiness had asked me to go help teach there. And so Baoju's mother also passed away. What Leonard shared is a document which is Gyalpa Jiten Sumgun's Sukhavati aspiration prayer. That aspiration prayer was originally supposed to have been composed by Nagarjuna. And then it is found in the works of Gyalpa Rinpoche as well. So Gyalpa Rinpoche sometimes is called the second Nagarjuna in Tibet. He's seen as like a significant emanation of Nagarjuna. So then it is said also to have been adapted by Gyalpa Rinpoche, these words. This particular version in any case. So if you look at the original Nagarjuna composition, it looks very similar. So then those of you who are familiar with the Amitabha Sutra, so especially those of you familiar in the Chinese tradition of what's known as the Lesser Amitabha Sutra, meaning shorter Amitabha Sutra, Xiao Mi Tuo Jing. If you're familiar with the content of the sutra, you'll see that this aspiration prayer ultimately comes from that text. Sometimes even exact words and expression it comes from there. So we recently got this translated into English, so happy to share with everyone this aspiration. Entonces, primero, doctor Lee estaba señalando una parte de la plegaria que es la que dice Dine Sekyuki Matan, que dice que cuando nosotros cantamos por otros deberíamos reemplazar el Dine por Danchen. Y así estamos refiriendo cuando yo y otros pasemos, ¿no es cierto?, al nirvana. Y después luego comenta sobre la plegaria que compartió Leonard en el chat, que esta es una plegaria de aspiración que fue originalmente, supuestamente, escrita por Nagarjuna. Y se encuentra también en los trabajos de Gyalpa Jiten Sumgon, Gyalpa Rinpoche, que Gyalpa Jiten Sumgon a veces es visto también como una segunda emanación de Nagarjuna. Y se dice que se han adaptado sus palabras ya y con esta plegaria, que es una plegaria breve de Nagarjuna, la plegaria de Amitabha breve de Nagarjuna. Y que es un sutra más corto. Entonces, si están familiarizados con este texto, se van a dar cuenta que esta plegaria de aspiración viene precisamente de este texto. Recientemente este texto se tradujo al inglés y eso es lo que está compartiendo Leonard en este momento en el chat. So see all of you 會聽嘅都收你會聽。 Saturday. Muchas gracias y nos vemos el sábado. Ta-ta. 你翻译的东西我们没有听到。 It's okay for now. We'll fix next week. Bye-bye. Thank you. Thank you. Saturday. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Yes. Bye. Thank you.